ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டாக்டர்ஸ்க்கே ஒரு த்ரெட்னிங்காக இருக்கும்ல, அதாவது நம்மள வந்து எல்லாமே ஒரு ஏஐ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபோனில் பிரச்சனைனா கூட ஏஐ கிட்ட பேசி டைரெக்டாக எந்த அளவுக்கு பெண்கள் வந்து சில விஷயங்கள் லைட்டாக எடுத்துக்கணும், அதாவது கொஞ்சம் டிட்டாச்சாக எடுத்துக்கணும். And then in the COVID, I think we had a great opportunity. ஹாய் மிர்ச்சி தமிழ் லிஸ்னர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஹாய். ஸோ விமனை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் அந்த வகையில் நம்ம கூட வந்து டாக்டர் பிரவீனா ஜெகதீஷ் இருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி உங்களோட ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது படிக்கிறதுக்கே நான் தனியாக ஒரு கிளாஸ் போனோம் போல இருக்கு. அந்த அளவுக்கு டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது. ஸோ மேம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் மேம். Thank you, Mirchi, for having me over. It's such a pleasure. So I'm basically a dentist by profession. I finished my PG, MDs in Savita. Post that, I was working as an academician, a lecturer, senior lecturer. I had that entire academic part and clinical consultations as well. But by passion, I'm an entrepreneur by heart. Okay. So, basically, from my childhood, I've been always trying to solve problems. It could be because of my dad. My father was also an entrepreneur. So, we'll always, discuss, if this is it, can we bring up this solution? Okay. Either work out ahuma, either panlama, and the madri. And unfortunately, when I got married to an orthopedic surgeon. Okay. But again, he's a tech wizard. So, a surgeon who could actually roll up his sleeves and code. So, Dr. Jagdish was like, very passionate about technology and inculcating that in the medical field. Okay. So, about 2000, way back 7, 8. So, that's the time I was like just finished BDS and came out. So, we started a company called BotCode. So, BOTCODE. So, BotCode was India's first enterprise bot company. So, we were doing services across US to Fortune 500 companies, across, taking data from large sources. And we were powering e-commerce platforms like a bot, Hodis, a lot of big companies we were doing. And post that, there were a lot of other industries that we've touched. We did a CRM for China market. So we've powered, a lot of products, US-based products that need to come into the China market. Wow. So that was for WeChat, we've done it. Okay. And then a lot of other things that has gone. We've touched almost all domains. We even explored medical. We did a medical appointment system, medappointment.com, where we wanted that appointment time to reduce for the patients. Okay. So on the Mari or system alam panirundom. And then in the COVID, I think we had a great opportunity to help schools open up. So School Skies, we had a product that ran across 100 plus schools, and some of the top schools were our clients as well. So on the school and the Moody Irundappo, we were powering a lot of teachers and students to connect, to run classes online. We've done a lot of integration with Microsoft. So that was like a very gratifying project, I would say. So that, and we are channelizing whatever we have done in the past, like our 18 years of tech entrepreneurship and the medical domain knowledge, being doctors ourselves, into a current project which is healthpilot.ai. Okay. So that's something that we are passionate about. Health pilot abdina usually when the people who prefer to go to doctors who can listen and talk and give them solutions இல்லையா. So இந்த ஒரு விஷயம் வந்து first of all டாக்டர்ஸ்க்கே ஒரு த்ரெட்னிங்கா இருக்கும்ல, அதாவது நம்மள வந்து எல்லாமே ஒரு ஏஐ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சுனா அப்படினா, பட் நீங்களே அது வந்து உருவாக்குறீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி என்ன ஒரு விஷயம்? So it's very true. So கரெக்ட்டா நீங்க கேட்டது ரொம்ப கரெக்ட், because எல்லா இடத்துலயுமே now there's a threat, will AI replace me? Not just medicine, எல்லா ஜாப்ஸ்லயுமே it is there. But one thing, being a doctor myself, I can tell you very, very boldly that AI can never replace a doctor. Exactly. So it may take many years for a robot to actually come and do a complete surgery. It can be a tool which can empower a doctor. So other than ஒரு basic concept நம்மளுது. See, as a doctor, you've seen like the chaos and the case sheets, எழுதுறது, அந்த clinical dilemmas, அவ்வளோ ஒரு burn out. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் 80% of the doctors spend 60 hours a week. Just casually we spend. So on treating patients and all that. And women, mostly 87% of them spend, more than 40-50 hours of work with the patients and all that. So on the burnout irukku doctors. So can we automate a certain portion of their work? Okay. So in the clinical notes. அப்புறம் டெசிஷன் மேக்கிங், இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்காது, ப்ளஸ் ஒரு கிராஸ் ஒப்பீனியன் வாங்கலாம். கேன் ஏஐ ஹெல்ப் இன் தட்? ஸோ ஐ எம் டாக்கிங் ஹியர் அபவுட் அ ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐ, மெடிக்கல் கிரேட் ஏஐ கிரியேட்டட் பை டாக்டர்ஸ்
for doctors which will help the doctors, you know, in saving perform time, better on their part. So there's always the doctor in the loop, the human in the loop is there. Okay. And so it just saves over 40% of your time, and it goes and meets the patient where they are, which means the patient follow-ups. இது எல்லாமே வந்து நம்ம we cannot, you know, basically have a front desk person and do, so all that becomes very difficult. Other than that, ஒரு decision making support. இப்போ நான் ஒரு I'm a oral medicine specialist, so I want another opinion on some endodontic, வேற ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி நம்மளுக்கு வேணும்னா, the AA gives you the differential diagnosis and all that, but it's up to the doctor to make choices and to implement that. So that is the doctor portion of it. But நம்ம இப்போ பேஷண்ட்னு பார்க்கும்போது, இப்போ ஒரு இந்தியா நம்ம எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, like 60% of the, you know, world estimate says that 60% of the population is in the rural side. பட் நம்ம டாக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி 20% தான் நம்மளுக்கு அந்த ரூரல் சைடில் இருப்பாங்க. ஸோ வாட் டு தீஸ் பேஷண்ட்ஸ் டூ? இஸ் ஹெல்த் கேர் ஈக்விட்டபிள்? டூ ஹெல்த் கேருங்கிறது எல்லாருக்கும் போய் அது நம்மளுக்கு செய்கிறதா? இல்லை. ஸோ கேன் வி யூஸ், யூனோ, அ மல்டிமோடல் பிளாட்ஃபார்ம் லைக் ஹெல்த் பைலட் to reach to, you know, the underprivileged or the tier 2, tier 3 cities. Okay. So இப்போ நம்மளுக்கு அந்த facilities இருக்கு. So now the technology has improved so much that we can do it. So a doctor who is sitting somewhere in the center of Chennai can talk to a patient who is sitting in a village in Arni. So that is possible today. And futuristic-ஆ பார்க்கும்போது how do you see, ma'am? இப்போ வந்து என்னன்னா, நாங்கள் வந்து ஒரு முன்னாடிலாம் வந்து கால் பண்ணி கிளினிக்கிட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி அங்கே போய் பார்க்கறது இல்லை. ஸோ ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக பார்க்கும்போது how do you see everything growing? லைக் ஒரு வில்லேஜில் இருக்கவங்களுக்கும் சரி, சிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கும் சரி, இந்த அளவுக்கு இது ஆக்சசிபிளாக இருக்கும்? இல்லை டாக்டர்ஸை மீட் பண்ணுறது, ஏன்னா இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபோனில் பிரச்சனைனா கூட ஏஐ கிட்ட பேசி டைரெக்டாக மனுஷங்கிட்ட பேச முடியாதான்னு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ எப்படி ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக நீங்கள் பார்க்குறீங்க? வாட்ஸ் யுவர் விஷன்? ஒன்று வந்து அந்த ஹியூமன் டச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நம்ம மெடிக்கல் ஃபீல்டுன்னு சொல்லும்போது எம்பத்தி. சரி, நம்ம போனாலே இந்த டாக்டர் கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த சரியாயிடும், குணமாயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கோ. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் அண்ட் வி வாண்ட் தட் டு பி தேர். Futuristically, what will happen is the amount of time spent for patients keeping records. Now we have Abar. See, all your records is in one thing. இப்போ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஸ்விக்கியில் என்ன ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணணும். ஆனால் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன உங்களோட பிளட் ரிப்போர்ட் என்ன, லாஸ்ட்டாக உங்கள் பிபி என்ன எடுத்தீங்க, இல்லை சுகர் லெவல் என்னன்னா தேடுவீங்க. ஏன்னா அது எங்கேயோ டிரைவில் இருக்கும், எங்கேயோ இருக்கும். ஸோ புட்டிங் டுகெதர் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நோ, பிகாஸ் ஹெல்த்துங்கிறது அவேர்னஸ் இஸ் மோர் நவ். ஸோ அது நம்ம பிளாட்ஃபார்மில் we are trying to bring that in. Okay. And mainly when we are celebrating womanhood, நிறைய பெண்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள நிறைய பவர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஐம் ஷுர் யூ ஹவ் ரியலைஸ் தட் அண்ட் யூ ஆர் இன் தட் ஜேர்னி. பட் நீங்கள் பார்க்கும்போது, பொதுவாக பெண்களை பார்க்கும்போது எந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க கோட்டை விடுறாங்க, இந்த பவரை அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்கன்னா they can flourish more அப்படின்னா what would you like to say? Okay. So basically, if you see, I want to touch upon one thing here is that imposter syndrome சொல்லுவாங்க. ஸோ இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறத வந்து இவ்வளோலாம் நான் பண்ணியிருக்கேன், பட் மேபி ஐ ஜஸ்ட் காட் லக்கி, ஐ டோன்ட் பிலீவ் ஐ டிசர்வ் திஸ். அது வந்து விமனுக்கு ரொம்ப இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட், யூனோ, த ஸ்பவுஸ் டிட் வாட் எவர், யூனோ, டிட் த ஃபாதர்ஸ் கிரெடிட், என்னோட ஃபேமிலி கிரெடிட், இல்லை என்னோட டீம்மேட் நீங்கள் இருக்கீங்களா. ஸோ யூ மே நாட் டேக் த சென்டர் ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்பாட்லைட்னு வரும்போது, இல்லை நான் ஹம்பிளாக இருந்துக்கிறேன், நான் பின்னாடி இருந்துக்கிறேன், முன்னாடி இருந்துக்கோங்க, என்ன, யூ ரெஃப்யூஸ் டு பிலீவ் தட் யூ ஆர் த ஹீரோயின் ஆஃப் யுவர் ஓன் ஸ்டோரி. You're worth it. You're worth it. You have to own your story. Be it failure, be it success, you have to own your journey. Other one, it doesn't come easily. Now I'm talking this in the middle years, but it was not there. So I had my own fears, anxiety, identity crisis. You'll go through all this. See, you're a mom, then you're a doctor, then you're doing business. You're lost. You're literally lost. And after a certain point, you realize, no, you're not lost. You're not fitting into a box. And you didn't fit into a box. You didn't fit into box. Why? Why to fit into box when you can create your own stage? Exactly. So, அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வர்றது வந்து, you have to start celebrating and understanding your own wins and worth. So basically, you will build upon that. That's very important. I think women should take the center stage. They should have the spotlight on them. However small, சின்ன விஷயத்து கூட they should feel proud and celebrate that. So what is that one thing they don't realize that இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த செலிப்ரேட் ஒன்று, பட் இந்த பவர் உங்ககிட்ட இருக்குது, நீங்கள் யாரையும் டிபெண்டே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது ஒரு பவர் நமக்குள்ளே இருக்கும்ல. பட் சொசைட்டியில் சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது we keep depending on something or the other. ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக திங்ஸ் will come to you அப்படின்னா what is that? I think decision making. See, நம்ம வந்து as women we are trained to think that, you know, our decisions or our ideas are not important. நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட, ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் டாக் டு மை டேட் அண்ட் கம், எனக்கு கேட்டுட்டு வரேன்.
ஏன் நம்ம take the wrong decision. No, என்ன ஆக போகுது? It's okay to make It's okay to make mistakes. mistakes. That's the only way you could go about your life. So you just have to make mistakes. நீங்க பாத்தீங்கன்னா out of 10 things 8 will fail. It's okay, especially in business I'm telling. But the 2 will change who you are. So you need to keep that in mind, no? And you'll have to be okay with being imperfect. I think that's the other thing. So exactly, ma'am. And how do you overcome the failures? Because அந்த 8 ஃபெயில் ஆகும்போது டோட்டலா புதஞ்சிர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். போதும் அப்படினா அதுக்குள்ள வந்து when a woman make mistakes, it's like blowed up very big, இல்லையா? Yeah, that is definitely there. It is going to be difficult. It's a mental preparation தான். You have to insulate yourself. We can't be so sensitive. ஒரு desensitization மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும். நம்ம இப்போ மெடிக்கல்ல desensitize பண்ற மாதிரி we have to desensitize towards negative comments, harsh comments, and first of all validating yourself. மத்தவங்க சொல்லவே தேவையில்லை, நம்மக்குள்ள நம்மளே பிரவீனா you not done enough. இந்த 2 இயர்ஸ்ல நீ ஒண்ணுமே பண்ணல, ஸோ இந்த 3 இயர்ஸ்ல நீ ஒண்ணுமே பண்ணல, this you not achieve this target. ஸோ அந்த மாதிரி family is there. Then you like maybe the papa is not studying because of you. நீ இவ்வளோ பண்ணுற, அவங்க ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரியெல்லாம் you get those guilt tripping. So those things you should avoid. You should be bold in taking decisions. Be open to being imperfect and making mistakes. Half your life problems are solved. Okay. So எந்த ஒரு விஷயம் you will tell to parents, like இந்த விஷயம் குழந்தைகளை திணிக்காம இந்த விஷயம் நீங்க வந்து இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும் அப்படினா? 100% professional choices. Okay. See, I think we've come a long way. However, having said that, at least in my generation, அந்த இருந்தது 2 ஃபீல்டு தான், ஒரு டாக்டர், ஒரு இன்ஜினியர், அப்படி இல்லைன்னா ஒரு லாயர் சொல்லுவாங்க. But I think now people are interested in arts, people are interested in psychology, literature, they want to do design, UI UX பொறுத்து அந்த மாதிரி design studies எவ்வளவோ இருக்கு. So even if you are a professional, even if you are a very driven person, you should not force the child to do anything outside her interest. அது வந்து ஒரு mandate நம்ம வெச்சுக்கணும், and they will succeed very well. Allow them to go in their path. I think it turns out very well for them. No? Yeah, they have a happy life and it's a very successful life also. Financially, whichever way you see. And the professional decisions, similarly like partner decisions. So, எல்லாமே நம்ம வந்து இனியத்தில் as parents we can only step back and watch. ஒரு guidance கொடுக்கலாம். So we can show them the road. We can become the road. Exactly. So அது மட்டும் நம்ம I think those 2 things are important. லவ்லி பியூட்டிஃபுல் கான்வர்சேஷன். நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பேசும்போதே தெரியுது, அதாவது எந்த அளவுக்கு பெண்கள் வந்து சில விஷயங்கள் லைட்டாக எடுத்துக்கணும், அதாவது கொஞ்சம் டிட்டாச்சாக எடுத்துக்கணும், அண்ட் இந்த கில்ட்டெல்லாம் வந்து ஓவராக வச்சுக்காம இட்ஸ் ஓகே டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ். ஐ திங்க் சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் விமன் டு பி டூ பர்ஃபெக்ட் அட் டைம்ஸ். அப்படி சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னா கூட நம்மளே நினச்சிப்போம் இல்லை நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ திங்க் அந்த செல்ஃப் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஃபார் பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ். அண்ட் நீங்கள் சொல்லும் போதே ஒரு விஷயம் தெரியுது, ஓகே ஃபியூச்சரில் ஹெல்த்னா எப்படி இருக்கும், அட் த சேம் டைம் பெண்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு விஷன் வச்சிருக்கீங்க. You've already reached to that level. இன்னும் நீங்க நிறைய ரீச் பண்றதுக்கு மிர்ச்சி சைடுல இருந்து எங்களோட விஷஸ். Thank you so much. Thank you so much, Mirchi, and love being with all of you. Thank you, ma'am. Thank you.